Moreni kora mugiro kama na nyako mketera mugi TV kainde no kanya sayo yino chako chope chendu maro imuresa adek sani ka ontiri gag Wilson ochoka jaka buoch kobita kaka jaloko maro bange buch jo piny wabro gomba kagibelo modi alma brubire studio ka Frederick Okango menja siasa to Kennedy Obuya menja komar UDA Homa Bay gimomeo to penjo mwan godo maduong' en ni awayo jogore gi lak kosoyo ODM gi UDA dhi tiyo nyaka chieng' gichop higa mar 2027 kosoyo mane mbaka mwadhi goyo nikech waneno ka nitiere wach mang'eny ma jagoro maduong' Edwin Sifuna osebedo ka wacho wabro keto ni moko kuom mondinjane gima nowacho nyoro kanogo mbaka gi jowa mane Citizen TV. An kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo panga jonyakach dendo numbija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Brothers and sisters who say Ruto must go. And for sure, just like those who were there before me, my time will come and I will go. Jatend piny Kenya William Ruto medo nyiero jogo masunde ni uwuoge apisi kwa wacho ni pod en gi ting' ne jopiny. Kila mtu ana maoni yake na sisi tunaenda na yale mambo Raila Amolo Odinga na kiongozi kama kiongozi wetu ODM na William Samoei Ruto kama kiongozi ODM ambaye uleka mkataba. Mur mutni kod penjo kwako ODM bang' jagoro margi maduong' Edwin Sifuna nyoseyo tudruok e kind duond burano gi UDA. La peda chich mano ringo ka wuok e alwora mar doho ma Kibera kama ne otere e wi ketho mar kuo marang'enge. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo oganda jo Kenya mondo miye thuolo mar chopo singo manochiwo e kinde campaigns mage kolero ni ong'eyo gimotimo kendo jo Kenya kidek fwenyo bang'e ni ene manobiro loko ngimagi. Nowuoyo e kinde manotelo e nyasi mar keta yanga ohando omenda mar Talanta Sports City Stadium kama ne nyiso jogo madwaro ni owuogi e apisi ni obiro mana wuok ka sani ochopo tok sani. Sani to en kod ting' mar bero ngima jo Kenya. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Abiro wuok e apisi to ok sani. Magi gin weche mowach gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde manotelo e nyasi mar keto ayanga ohando omenda mar Talanta Sports City Stadium. Ruto oseo jogo ma osebedo kasunde mondo mi owuogi apisi kowacho ni kik bed ni nyinge ema miyo idwa gole apisi. I hear my brothers and sisters say, let Ruto go, then we will figure out and we will tell you what is the alternative plan later. We cannot tell you now. To me, that sounds like the wash conmanship. Owacho ni orak mane oganda jo Kenya miye poko rumo koko oganda jo Kenya thuolo mar chopo kare singo mana omiyo oganda jo Kenya singo ma en go gi adiera ni biro chopo kare. What if I am an agent of destiny for the transformation of our nation, whose promise has been delayed for far too long? Pause, reflect, think, give me a chance, and judge me fairly when the time comes. Ruto wacho ni moko kuom singo go osechopo kare. Kabende opoyo kenge ma sirikande osegoyo e biro chui mapachoka ma osewuok e namba boro e Afrika mangima nyaka namba 6. Kanyakla kod nengo siling ka ipimo kod dola ma owacho ni osengirore kipimo gi kinde mokalo. The pledges I made to Kenyans are being realized one by one, day by day, pledge by pledge. And I remain committed to fulfilling every single one of them. Our economy is stabilizing and growing. Today, Kenya is ranked the 6th largest economy in Africa, up from the 8th 2 years ago. Inflation has dropped from 9.6 in 2022 to 3.8 today. The exchange rate has stabilized at Kenya shillings 129 to the dollar for more than a year, down from Kenya shillings 165. Jatend pinyo yango ni ogik sama koro biro rango diriyo chenro mar keto mwandu mamoko e lwet kembe mag ji giwegi kod joket mwandu kaka yor medo chwalo dongruok e thur kae chenro mowacho ni osekelo dongruok e pinje mamoko. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Jagoro mar ODM Edwin Sifuna medo yudo kwed kod sir maromre kaluwore kod weche manyowacho ewi tiyo kanyakla mar duond bura mar ODM kod UDA. To mana kaka Walter Nyambaga leronwa, jatatije mar ODM Oduoro Ng'wen to yango ni Sifuna en jagol wach e lo ODM kendo nyaka wach mana chuny ODM wuon. SG of ODM, my worry is that if you stick with the current government until 2027, then you really don't have the time to be able to prepare the party for elections. So for Citizen TV odhiambo manyoro, jagoro mar ODM Edwin Sifuna chalo maolago aila kumoko kunjo kanyo mag duond bura mar ODM. Maok mor kod weche ne ewi biro kanyakla mag duond bura mar ODM kanyakla kod UDA. And then the worry would be that we would have lost that opportunity to be able to not only extricate ourselves from this very unpopular regime, but also to be able to explain to the people what we've been doing with Ruto all these years. Weche Sifuna, jatend migawo mar omenda John Mbadi, kod James Opiyo Wandayi, mar teko koro wuok tung' mosuo kod Sifuna, kendo koni Sifuna ok ong'eyo kama chuny ODM nitiere, kata kama dundo ODM gwechogo. To gima ng'eyo ni party leader mar ODM osemero kaka ne jo ODM odonjo sirikal. Kaka an jakom mar ODM nadonjo sirikal. Ok nadonjo sirikal kenda. Ka ok adhi mabor, weche mag Sifuna gin mago pache. An ok wanyal tamo ng'ato golo pache. Mano momiyo jo Kenya oyudo demokrasia. We ogol pache kaka onyalo. Moko kuom jo od bura moting'o George Ladwa kod Tom Joseph Kajwang'. To koni weche Sifuna ok nyal bedo chung' mar duond bura mar ODM. Kila mtu ana maoni yake. Na sisi tunaenda na yale mambo Raila Amolo Odinga na kiongozi kama kiongozi wetu ODM na William Samoei Ruto kama kiongozi wa UDF ambaye uleta mkataba katika ukumbi wa KICC. But unless he's reading a statement which has been authenticated by the party, then that is the position of the party. I am sure he was not addressing it as ODM because we did not send him. Kata kamano, jatatije mar ODM Oduoro Ng'wen ka lose log tich mar ODM odok ne Sifuna, bokoni lose lo ODM kaka jagoro maduong'. Ano kane gima chacho wiji e weche manyo jagoro mongirore owacho nikech king'iyo katiba marwa kaka ODM en ye duond party omiyo onge gima onyalo wacho ma oko openjo duond bura. Nyaka gipog gima wacho kaka Sifuna to gima wacho kaka party. To wan kaka party, wan party ma demokrasia. Weche gi kinde ka kinde walose. Kendo kane jaduong' Raila Odinga poko wuoyo gi jofwamb weche. Mago ne wasewuoye chieng' tich ariyo no. Omiyo gima nowacho mane chung' mar chama. Ong'wen olero ni onge ng'at mosechwalo ng'ur mar thicho oko Sifuna e duond bura mar ODM. Wanyal chiewa to wawacho ni Onyango Molo moro nowacho ni mondo othich jagoro oko kata mondo othich jakom oko tayo wathiche oko. Nitie process mang'iyo wuodh ng'ato ka ng'ato koneno ka koro kaka wuodha kaka CEO mar party koro awayo jogre gi lak thicha oko koluwore gi process ka wayudo ka nitie kama nyo opogore gi gima katiba dwaro to koro inyalo luonge osiemo wang'e. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogirimiti e kind duond bura mar ODM kod UDA higa mokalo medo keto jotend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga e akere keke. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna motelo ne jood bura mag ODM e kwaya mar kwedo sirikal mar broad based kinde ma Dindi Nyoro kod Mohamed Ali to balo gi UDA. To ere gima jotelo gi ochano? Mae penjo ma Chris Owino nego. Winjruok mar siasa kind duond bura mar ODM kod UDA medo kelo liet mochwakore e kind jokanyo mag duond buchego. E duond bura mar ODM, jagoro margi maduong' Edwin Sifuna, jood bura ma Embakasi East Babu Owino, Caleb Hamisi Masaboti kod Anthony Kibagendi duto othir kod sirikal mar broad based. E kweth mar jatend piny William Ruto,
osiepne machon Mangita Gidel Ndindi Nyoro kod Muhammad Ali sani ok nere wang' gi wang' kod tend UDA. Dibed ni josiasa gineno kamoro. Sifuna ni kamoro matek ka. En kama tek nang. En kama tek nikech oneno ni riwruok mar ODM gi UDA ni oonge support maduong' Nairobi ka. To king'iyo Babu Owino bende en na wachachiel no. Ni riwruok mar ODM gi UDA oonge gi support maduong' Nairobi ka. Mano wang'eyo. Wane jo Nairobi, wane bodak Nairobi kae. Jo UDA mani Central magi ibo gwe oko kabisa. Ibo gwe gi oko kata record gi ber kata record gi oko. Omiyo ji kandidi giri osechako wuok mos. Ni Edwin Sifuna wacho ni en oloso ewi baba. Ni gik mowacho en pach baba kata kiwinje kako loso. Nyiso ni seche moko dipo ni be baba ung'eyo gik modhi wachogo. Nito gik mowachogo be ber ne baba. Iwinjo gima wacho. Nyiso ni ntie seche moko ka baba dwa loso be ok odhi loso kende. Ntie jogo manyalo loso ni. Chung' motegno margi, lony, chia kaachiel kod tudruok margi kod rowere mag Gen Z osebedo katamo ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto yudo ayula mayom. Jonon siasa kata kamano ni kod kiawa ka bende gin kod mbi mar loso duond bura achiel margi kendo rakore kod duond bura mar ODM, DCP kod Wiper. Mondi pang party ni nitie investment maduong' manyaki ketie. Ma en sacrifice manyaki kita kanyo. Kati neno Rigathi ochako party ni nitie investment maduong' moketo kanyo. Raila kinde mne owuok kanu dhi NDP. No tiyo gi pesa mang'eny sana mondo NDP ochung' ka party. Jubilee sani ko wakwang'eyo Jubilee gimomeyo Jubilee nitie kanyo en nikech Uhuru Kenyatta noketo pesa ne mang'eny maber mondo ka party ni oendelea. Kata UDA, the big question man go en ni ng'akuom jogi manyalo wacho ni an pesa na mane an go waketie 500 million I lost party. I organize youth leaders. Wabed gi party headquarters. Ng'akuom jogi. Gima dhi timore ka en ni kuma baba ntie dhi bedo gi weight matek ahinya. To kuma ndini sani Gachagua koro kwanyal rule gi camp ne embo dhi bedo matek kabisa. Ng'ama okelo another third force e gini gibiro bedo weak matin. Kendo ibiro wachi ni gidwa uso piny. Kendo gibiro wachi ni sirikal oseng'iewogi. Edwin Sifuna, Babu Owino kod Caleb Hamisi osebedo kamieno sirikal mar broad-based chuodho e kinde ma Ndindi Nyoro tije en nyono chuodho chenro duto mag jatend piny William Ruto. Siasa margi nenore kama chal kod dwaro mag rowere mag Gen Z matero dala josiasa matene kendo miyo jotelo mar rowere thuolo mar telo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mane mbaka mangu nongo e buch jopiny medo e rinjo pachi ni paro nang'o ODM wuoge sirikal kosoyo. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen koro mako chung' motegno kendo wacho ni jogo duto michich godo ni nowang'o mwandu piny kaka doho kod mago manomonjo kuonde ohala ibiro maknegi buch timbe njore miluongo ni terrorism gi dho ngere. Maendi timore ndalo moko kotok jatend riwruogo kinde pacho kaendi LSK miluongo ni Faith Odhiambo wacho ni donjone ochijego gi ketho mar njore en ting' maduong' kendo manorocho ratechgi. E kindego Murkomen to nojiwo Faith Odhiambo mondo one ni oganda oluwo chik nikech mane tije LSK. Some of those who are trying to finance attacks on properties and attempted attacks on properties will be properly charged for the crimes that they are trying to commit. Law Society of Kenya leadership, and as a member, I totally disagree with those who want to make it lighter. They want to make it look cheap when we say that people who are banning courts, banning police stations, banning businesses with petrol bombs, stealing guns, banning houses for police officers, banning vehicles for county government and for individuals, banning supermarkets, looting people's businesses. All those people are properly defined in the Prevention of Terrorism Act of the Republic of Kenya. They are defined to be terrorists because they have committed acts of terror. And if we find them attempt to do so, even in this city, we are going to charge them for what it is.
Odonga ni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen makoro yango ni migao mare biro tiyo kanyakla kod migao mar thieth e kete tim report manogol kod komiti manochuogi mondo tim nonro e wi ohala maling'ling mar nyarogno e pacho ka. E report manochiw ne jatend migao mar thieth Edan Duale, komiti no dwaro mondo tim nonro mapiyo kendo donjne laktar Swarup Mishra ma en wuon osiptal ma Medihill moyud ni nyalo bedo ni nodonjore e ohala maling'ling mar chiwo nyarogno manyien ne jotuo ataro mar chike matayo thieth mag fuoni pacho ka. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Lipodno mar pages moyo 300 ewi nonro mar weche mag chiwo nyarogno manyien ne jotuo nochiw ne jatend migao mar thieth Aden Duale odhiambo manyoro kod komiti makende manochuogi mondo tim nonro ewi wachno. Lipodno onyiedhe lela maling'ling ewi gima ne liekore ni nitiere achudhe matimo ohan nyarogno e pacho ka od thieth mar Medihill ema ne nie chuny midhiero makamano. Lipodno yango nonro mar jochiw nyarogno 42 kod jotuo mayo 400 manyien e ute thieth mopogore e pacho ka. Bende lipodno nyiso ni 81% mag jochiw nyarogno duto kod 76% mag joma ne yudo nyarogno manyien duto ne wuok e od thieth mar Medihill bade ma Eldoret. Nonro makamano nyiso ni e kind higa mar 2018 kod dwe mar adek higani od thieth mar Medihill ne ni kod jochiw nyarogno 417 kaachiel kod jotuo 340 manonego yud nyarogno manyien ka joma chuo ne gin ji 3 kuom jotuo 4. Kamano bende kuom kwanno 44 mag joyud thieth ne gin jo Kenya, ka 16 gin jo pinje maoko, ka 38.9 ok oyangore pinje mawuoke. Lipodno bende yango ni nus jochiw nyarogno ne gin jo Kenya, ka jogo mane onge obok mayangogi maber thothgi gin jo piny Israel kod Uganda. Gima mako dhok en ni nitiere joma ne ochiwo nyarogno ma ok ong'e piny ma giwuokie malong'o. Kata malo 60 nore ma ok ochiwo kuma giyae, gima nyalo nyiso ni ne ok gidwa mondo chieng' moro olundachgi. Komitino bende yango ni laktar achiel kende kod jalony e chiwo yedhe manego rem e kinde bero ema notimo bero ne jotuo 24 ei thuolo mar ndalo 14, gima miyo gwenyruok nyalo bedie e nonro mag jotuo kaluwore kod tich mang'eny ma ji ariyo gi ne timo. Karang'iny mar thieth ma jotuo noyudo bende koro nyalo bedo mani piny. Kaluwore kod gik mathoth ma komitino yango ni ne ok otim kiluwo chike mag thieth nyarogno e pacho ka, tim ma jotim nonro koro chiwo paro mar mondo mi laktar Swarup Mishra ma en jakom kendo direkta mar Medihill, laktar AS Mathi, laktar mar tuo nyarogno, laktar Sananda Bag mano laktar mar joma chuo molonye bero mar daro fuonni, kaachiel kod laktar Vijay Kumar molonye nego rem kinde bero onon matut ewi ketho matimo ohala mar chiwo nyarogno manyien e tok chik. The gaps in legislation, they have told me how to deal with the ethical issues, they have told me how to deal with the moral issues, they have told me how to improve on kidney transplantation in our country. Paro mamoko mochiwne migao mar thieth oting'o medo chungo chenro mag od thieth ma Medihill nyaka nonro duto tiek maber, chugo duol mabiro tayo chenro mag chiwo fuonni manyien mag del, kaachiel kod yango senta mabiro tayo chenro mag chiwo fuonni mag del e kind mamoko. And I want to assure you that report will not find itself in the shelves. It will be implemented. We will give it, I'll take it to Parliament, I'll take it to Cabinet, and it's for the people of Kenya. Simfros Okinda, Ramogi TV. Obila mag okwach kich odayo dho jotije mag osiptal ma Chiromo ewi nek mar laktar Susan Joki manyocha ode e osiptandno motho bang' tere kar thiethno ataro mar dwaro mare. E kinde nonro mar okwach kichno noyangore ni nitiere jatich moro manyako e osiptandno ma osebedo ka olal chakre tich ang'wen juma mokalo ma gisani obila luwo ndache. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Bang' lipot mar jotim bero yango ni laktar Susan Joki nyocha ode aching' e osiptal ma Chiromo e bade ma Braeside e kinde manochopo e osiptandno ataro mar dwaro mare, obila mag okwach kich kawuono limo kar thiethno mar chako timo nonro matut ewi nek mar miyono. Obila mag okwach kich odayo dho jotije mag osiptalni ma Chiromo e bade ma Braeside e okang' mar temo fwenyo kaka ne obedo nyaka chope nek mar laktar Susan Joki manode aching' seche 4 bang' chamo chiembe mogik. Okwach kich bende oyaro lach mar nonro margi nyaka e tipo mag wang' dede achiel bang' moro e kinde nyirni mag sama nyiso chenro manotudre kod ngima Susan e osiptandni e kinde mane ochopo ka nyaka chop kinde mar nek mare. E kinde ni ema nonro mar okwach kich ofwenyo ni nitiere miyo moro ma osebedo ka konyo e rango jotuo osiptandni ma osebedo ka olal chakre tich 4 juma mokalo nyaka kawuono.
Gie sani, okwach kich ng'weyo maling' e ndach miyoni ka chich ni dipo ka obedo kod ng'eyo e nek mar Susan Njoki. Susan Njoki ne onegi tich ariyo juma mokalo ka andika mare mbui to wacho ni jaode Alois Ngure ande oro jok moko 4 mondo kawe kendo tere kar thiedhno ataro mar dwaro mare kowuok e dalagi mayudore Kileleshwa. Jaode Alois Ngure kata kamano nyocha osemaki kendo bang'e we thuolo kod rambum bang' ndiko dhoge te sendo bila e wi nek mar jaode. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Bas wadhi yumoro machuok duogo bang' dakika matin taneno kuseoro te maru Otis tinga oganyo mar Rapogi ka Nyamkago wacho ni Trevor wach mar Sifuna no to pod ok mon dhiang' modho ni mar Ruto cha nyalo goyo mana 2 terms. Okay. Wadhi mbele kanyo kwa neno kendo machielo mawuok ka en makamu wacho ni atni Trevor wan ok owuok e sirikal nyaka 2042 ng'ama dwaro wuoga at their own risk. Okay, hapa nitie machielo kendo ka endi mar Collins Obuon wacho ni wan nyakwar guok ma endi Collins Obuon kata kir mar chokora Kenya mangima waneno Ramogi TV ka wan ligega ka endi gi ayodo otam wacho ni Trevor wan kaka chokora sirikal wigi owil kodwa emomiyo chokora koro donje maundu mathoth emomiyo josiasa bende tiyo kodwa marach mos na nyamera leo kadia nyariwo kani aero kanyo nyero kama na nyaneno kama tie machielo bende nitire ka endie Ramogi TV ma jakom Gideon Ochuka wuod Gabondo Trevor Imore waroko jotelo kod jowa mopogore kachiel kod jo boda nyasi ma obagi mar alam maduong' kod jo boda mawuok Gabondo e Homa Bay County madhi timore kiny tich ang'wen e umbrella ma function Nyamira stage chakre saa 5 okinyi warwako jotendwa madongo kaka mheshimiwa gavana marwa Honorable Nyarwa Ng'aya MP marwa mheshimiwa Nyaraye mheshimiwa driver nyakwar guko cha pesa ero kamano warwako alam makiny no bas mane kama dhi ywe moro machuko dugo bang' dakika moko matin. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo rumba Luo benga kachil koda jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Luo kapela nako ni wang'ne ka wadokocha nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Odongo Mayaka, Nyango Jakadenge, Kaito Lady Morin. Sigand Nyamolo Traditional Dancers. Nitie thum moro mane ogolo ewi din moro. Thumno kanogolo adier ken nolokore janiko yudo kapod watiyo kode. Daudi Jamigori. Bwana sani adonje lemo maka pune agolo thum sani en mar gospel. Teacher Beach
chakre sa 2 okinyi kod ngeso sa 5 ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Orwaki kendo ni obila mag od ang'ech manie doho mamalo ma Kibera koro manyo achich moro manolwenyo kor ot mar od ang'ech ma kendo ringo molal. To kaka ifinya kidi penjo, en gi penjo mang'eny. Ma Alex Kibisu, achich manochwale doho mamalo ma Kibra bore Nairobi, okinyi makawuono, kitude gi ketho mar kuo marang'enge ma bende nokelo hinyruok ne jal moro. Motelo ne ma, Kibisu nosemi kum matwech mochwere jela makamiti, tok yude gi ketho kendo mar kuo marang'enge. Kata kamano, nodoke doho machwalo ng'ur ewi kum makamano. Giko, doho nochiwo ng'eto kendo miye kum matwech kuom higni 20. Obila mag od ang'ech ma Kibra osebedo gi kinde matek chakre okinyi mar fwenyo yor Kibisu, wirani nolwenyo korot mar kanyo midinone achije kinde duto motelo ne chwalo gi e nyim doho. Bende osebedo matek negi malero ni en yo mane ma Kibisu nokadhe dhoudi 4 mag od ang'ech kendo yudo nyalo mar lwenyo korot mopondo lal, kata obedo ni ne nitie obila mane chiwo rita. Ule naye ni nani? Zuni mlango ya nyuma hii si unakwanga mbili. Asipofungua yeye alipanda na karuka levasa na kaya. Kochopo sani, tend ute ang'ech pachoka poko chiwo ote mora kotenore kod lal mar Alex Kibisu. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Sikunde yuago siling mahao bilion 19 kowuok kuom migawo mar somo ka nyaka sani riwruoge mag jopuonj koro chiwo ote ne jonyuol mondo ikre mar chako chulo omenda mar somo kigen chakre tam manyien. Ei komenda ni, migawo mar somo ne ochwalo mana tamalo 50 mar omenda mar somo mar tam mokwongo ka nyaka sani tend migawo no to wacho ni sikunde biro rito nyaka tam manyien. Judith Mundi nigi ler mar wachni. Penjo wuok kaponi dibedi ni nitie paro mar duono chuth agulu mar somo kendo duoko ting' mar somo ne jonyuol kaka ne oriko en kapok rais machon Mwai Kibaki ka otelo kendo loko sigana mar somo mapacho ka. Ywak osebedo ni aguch skunde duono, jopuonj madongo fwadhore kendo kata mana jopuonjre bende ok yud rang'iny mar somo ma owinjo gi yudi. Nok mar omenda mar somo e wich bar maduong' machendo e pacho ka. Sani endi skunde jonyuol moko kata jok ma chunygi ni nono ema chiwo gik moko ma skul rango. Principals mag schools kata head teachers moko kawo loan michulo ndalo machiok machinune emergency loan ema girango schools. Tam manyien jonyuol oikre ni mondo gibi gichul fees ne schools nikech minister ma obedo charge gi duty mar tero pesa ne skunde pok ogolo pesa. Tam mar 2 rumo ka nyaka sani skunde pod thagore kendo yware kod piny owacho e yudo omenda mar somo manowinjo chwal mar chiwo somo e tamni mar 2. Higani migawo no ibandho maromo bilion 18.6 ka nyaka sani skunde moko ywak kuom yudo nyaka silings 84 kende kaka omenda mar chwalo somo e tamni marumo. This money is supposed to be 21 or 22,000 per student. By the time the money reaches the school, it is 10,000 only. So the question is, and this one must be dealt with, frankly, in an open society, where does the half of the money go to? Ywak bende nitie ni migawo mar somo osebedo ka thiro somo kendo ok chwal omenda te mar somo kuom kinde koro. Jumbe ma okalo ripot mar skunde mabandia ma imiyo omenda ne owuok, gino ma bende koro kelo buok ni koso dibedi ni magi aguche malal kod omenda ma owinjo kod nyithind jo Kenya. Is the rest of the half of the money that is supposed to go to the student going to the ghost schools? So when the PS speaks about ghost schools casually the way he did, I disagree with him totally. The money disappears from within and around the Ministry of Education. Nyoro jatend migawo mar somo Migoso Gamba nyoko ni gibiro mana oro omenda tam mabiro gino ma ose kod riwruok jopuonj. We are working with Treasury to ensure that the shortfall that was not released is released, and come third term the full amount will be released. That is 22,000 shillings for secondary schools, 15,000 for JSS and 1,500 for primary. The money was supposed to be there for this term, not next term, meaning then that the schools will close and then next term when the money comes,
the schools will be back. And I want to tell him to be a very responsible minister. You cannot afford to give such an answer to the public when you are in charge of custody of that ministry. Judith Omondi, Ramogi TV. Bas wadonjo ne weche mag tuke kapok odonje buch jopiny ni director mochung' ne tuke mag rugby e pacho kaendi Paul Odera owacho ni yiero mar jotugo mag Shujaa ibiro tim kokalo kuom tielo 6 mag rugby series. Kanoloso gi jofwamb weche, Odera wacho ni jotugo madhi timo maber e tielo 6 go duto dhi yudo thuolo e tim mar Shujaa. Tielo mokwongo mar rugby series ochomo Mombasa ka Odera olero ni jotugo madhi nyiso chia ok nyal weyo oko. Jata tije mar KRU Thomas Odundo bende nokwayo jopiny ni mondo migi thuolo mar loso tim kokwedo jok mawacho ni jotugo mosebedo ka yiero imiyo thuolo e yor ng'eruok. Nani mwingine nikupatie tu wewe? Thanks, Kenneth, and good morning, everyone. I just want to announce the launch of the 24th edition of the... So the coaches are very clear that the top players in Kenya will be playing for their clubs over the next 6 legs. So that has been part and parcel of the preparation. I myself played in this tournament in 1999, the very first one, and looking at how it's grown and where it's reached, it is something fantastic to see that our young men and women can have such a stage to be able to show what they can do. And this year we're also looking to see if we can have a cohort of young men and women to be part and parcel of the selection process as they move on. So this circuit is not just a domestic competition, it marks the beginning of a journey to qualify both our men's and women's teams for HSBC Tier 1 status next year. And every pass, every tackle, every try from this point on feeds into that dream. With partners like you walking this path with us, we are more confident than ever that Kenya will rise again on the global stage and continue to maintain its top status on the African continent. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ohala mowuok e Nairobi Stock Exchange maromo siling bilion 44 ibiro tigo de tieko gedo mar alap ma Talanta Sports Complex mani Lang'ata. Pauno en achiel kuom mago mibiro bage tuke mag laro simbo mar AFCON ma higa mar 2027. The proceeds from this listing will directly support the construction of the Talanta Sports City Stadium, a compelling example of how financial markets can accelerate national transformation. The Talanta Sports City marks Kenya's first large-scale, purpose-built international stadium project in more than 40 years. The last comparable undertaking was the construction of Moi International Sports Center Kasarani, completed in 1987, ahead of the All Africa Games. Bas mane kama olore weche mag tuke koduogo to donje buch jopiny bang' yweyo machuok mwadhi e wendo modhialo osechopo e studio ka Frederick Okango men jasiasa to gi Kennedy Obuya jakom UDA ma Homa Bay to penjo en ni koro ODM onego wuog e riwruok man gin go gi sirikal ni koso yo. Nitiere weche ma jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna nowacho. Wabro lieko moko kuom gi mondo winjane tanno ka Aukidibo kani Ulanda to wacho ni winjruok mar Ruto gi Raila to sekelonwa kwe Nyanza kaendi mos na Omondi Oguda kani Ulanda. Bas mane mbaka moduogo bang' dakika moko matin kik idhi mabor ahinya.
The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Yudo thuolo madhi neno tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lap tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyiew math mar Predator Energy Drink bang'e or namba miyude bwo pekeno e namba mar 29844. Yudo thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma e pile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mna gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom. For all matters health, watch Ndagitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e Penj Laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj Laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyar kochia.
nyakochia gokoko nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni weche miwacho. Pato akanyi leo chunya nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo ting' badi malo Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia tich abich saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Odongo Mayaka, Nyango Jakadenge, Kaito Lady Morin. Sigand Nyamolo Traditional Dancers. Nitie thum moro mane ogolo ewi din moro. Thumno kanogolo adier ken nolokore janiko. Yudo kapod watiyo kode. Daudi Jamigori. Bwana sani adonje leo. Makapune agolo thum sani. Ben mar gospel. Tich abich chakre saa 2 okinyi kod ngeso saa 5 e Ramogi TV gi Solomon na Tito Kafaya. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka une wang' saa chenro mar buch jopiny. Wendwa modhialo osechopo e studio ka endi Fredrick Okango nitiere mano ja siasa to gi Kennedy Obuya jakom mar UDA Homa Bay. Erokamano uru kuom miwa secheu. Wach moro liekore ka endi mano wuok nyoro bang' jagoro maduong' mar ODM wuoyo e Citizen TV. Achiel kuom gima nowacho ne ni winjruok e kind ODM gi UDA koro rumo. Winjane gima nowacho. And the reason I declare this MOU dead is because the initial argument for entering into this MOU was twofold. First of all, it was for the sustenance of life. For the sustenance of life, that we were losing people unnecessarily. That can we all agree that this is not something we need to continue doing? We need to stop killing our people. That was the first argument. The second argument was the sustenance of the democratic state. So Ruto is getting his end of the bargain because the democratic state is being sustained at least until 2027. But our people are not getting there. They're still being killed. At some point, a decision has to be made that the price we are paying for this association as a political party is too high. And that's the point that I am making. That's not to say there are no arguments for the association, you know. And me personally, I thought, honestly speaking, that Ruto having been through what he went through with Gen Z, would give opportunity for the implementation of this document. But there has been no commitment, no desire from his side to implement any of the articles here. None whatsoever. Yeah, and that is the reason I personally said this thing is dead. Okango winjruok okethore. Erokamano Mbija. Erokamano ahinya. Tarik 7 dwe mar adek, Raila Amolo Odinga to gi President William Ruto noketo kokgi e winjruok miluongo ni MOU. To MOU ni ne nitiere weche 10. Achiel kuom gi nen implementation mar NADCO report. Mano tingo cost of living, otingo political party sanity, notingo electoral justice to gi weche mamoko. Then e weche 10 gi ne nitiere gima niluongo ni rito ngima rawere mane protest. Miyo gi ratiro mar dhi ndara kaka chik dwaro. Ne nitiere weche devolution. Ne nitiere weche mag tieko weche mibadhi. To Raila Amolo Odinga kachako kuma Raila Amolo Odinga no ochake interview mano bedo e wagjo moro. To nowacho ni nitiere team mosewuok mang'iyo kaka weche 10 ka dhi bedo implemented. To nyoro kane osiepna mabe senator na Nairobi ka Sifuna owuok to wacho ayanga ni en ka pache, nikech macha no wacho ni pache, to oneno ni chal ni winjruok mano kete kogno cha Raila Odinga gi Ruto chal ni osegore piny. Adieri makende en ni nitiere weche mano winjoro kacha to pok otimgi.
weche abduction nwaneno ka bang'e abduction ne dhi mbele. President William Ruto nowuok oko mowacho ni en bende okia ng'ama abduct nyithindogi. Devolution pod weche teke, weche mibadhi pod nitie. Koro tiende nitiere weche ma pod ng'eny ma nyaka wawach ni ere kaka wadhi konyore. Koro an ka adwoko wach ni e yo makare kaluwore gi mane SG Sifuna owacho, to nenore nitiere weche mang'eny mane onego tim to pok otim. Tigeni Sifuna en SG mar party mar ODM. Ok anyal wuelo ODM nikech an ok an SG mar ODM. To ka ng'ama neno gi oko tang'iyo kuma Sifuna yaye, Sifuna wacho ni gima ne giwinjore kaluwore gi an kaka ong'eyo chal ni gino pok otimore to sa oserumo. Ombija kwa donjo dwe manyien wabiro bedo gi higni 2 kende to wadhi e yiero. To king'iyo weche 10 ka, weche 10 go mondo mi implement gi biro dwaro ji mondo dhi e referendum ng'enygi. To ok wanyalo bedo gi referendum no sani between sani nyaka sama wadhi e yiero. Koro ayie gi Sifuna kowacho ni chal ni gicha to oserumo. To konyiso ni ka gicha orumo to ok nyal kony nikech kony en nyaka ji wuo mondo wacho ni ere gima atonga mayot e iye ka mwanyalo yombogo koth. Mane kaka nyalo duoko. Okay. To ang'eyo ni siasa osechakore. Jo siasa ka siasa ochakore to ng'ato wacho gigene kaka odwaro. Koro wabiro ng'iyo kaka weche dhi mbele ka. Wabiro ng'iyo to wabiro ng'eyo. Ting'eni Raila Amolo Odinga to pok owacho wach no. Raila Amolo Odinga ne kowuoyo to wabiro ng'e kuma wadhi. Ken be jogi rienu wach koso chal ni jogi dwabuodho ukali. Erokamano ahinya Trevor, we believe kaka jo sirikal mar Kenya Kwanza jo UDA kotenwa kod party leader marwa Dr. William Ruto. We believe ni kowuoyo as gentlemen mwawinjore to we believe ni jowagi dhi timo kaka nwawinjore. King'iyo the 10-point agenda mane wabedo gi MOU kod ODM, Sifuna was a party to. Owadwani was part of the NADCO team. To gik achiel kuom pendekezo mag ODM as a party kuom gik moko 10 mane gichiwo mondo timo. Gigi nokowach te ni time within 1 year. No migi a time frame. Unapane spread it towards the end of the first term of William Ruto. Gik mang'eny ma Dr. William Ruto setimo e Kenya ka ma nigi interest mar 10 point. Achiel kuomgi en miyo county governments pesa. It is on record ka CS ma finance ma by rank and file is very high ranking a circles mar ODM leadership, Honorable John Badi. Maendi pok Sifuna wuoye ni Kenya Kwanza kod William Ruto teme maber. Gimachielo en implementation and formation mar IBC ma osetimore. Pok aneno ka Sifuna wuoye ni kuom 10 points ka magi achiel kuom gik ma gisetimo nada gise achieve gi union margi ni. Gimachielo en ni king'iyo mos wach mar informal settlements, wach mar ngima mar jopiny. Kama Sifuna yiere Nairobi City County. Nairobi City County ema nitie gi the highest number mar population mar jogo mar atiro margi ohinyore kabisa e migepe mag dak, men informal settlements. King'iyo kaka President William Ruto gero Nairobi City informal settlements, Sifuna onge odiochieng' kata achiel mosewuok mo onene kowuotho mondo one gi wang'o obed janeno, nikech en kaka Senate tije maduong' en representation or represent jo Nairobi Senate. Representing requires ni nyaki visit physically mikawe pache jo piny. Onge odiochieng' kata achiel ma Sifuna osewuotho gi ker modhi e Nairobi kata Mukuru kata Kibera. Informal settlements mowagere e ute ma affordable. Nyaka moko mosebedo handed over ma ji odak sani.
mago ero rito keto ji gi lwasi madak kama ber. Sifuna odhi oliere gimoro achiel, human rights. Mane momako emogo e bul to ogogo below belt every now and again. Gima dhiera ni ka en genuine. First, Sifuna is an elected and a gazetted senator of Nairobi City County. The people of Nairobi holds him responsible to represent them before he represents ODM. Because there are people who did not vote for ODM, but Sifuna, by the virtue that he was elected, or represent Jite Nairobi ka. Erege omio Sifuna okuwe eweche machando ngima jo Nairobi ka moyiere. Mano en jowinjowa kod jowa madwano go kogno mondo ng'i. Nto dibed ni Sifuna ni statement mare cha otime a few days ka Jakom notimne interview. To Jakom e party leader mare. Dibed ni Sifuna ni wacho pache. To precedences shall nade. Chien kacha SG Zadimo ODM osebedo godo. Ano ka ja ODM to nasebedo ja ODM kendo matene. Sifuna ni osebedo SG higni 8. Higni 8 maluwore ODM ni higni 20. Koro nus mar ngima mar ODM osebedo jagoro. Koro Sifuna obedo acting SG 2000 gi 20 gadi gapar gaboro the other day. Tada nyisi ni Sifuna onge odiochieng' achiel ma delegates osedhi moyiere gi delegates te ma otim yiero from grassroots kako ODM chake sani. Do gibiro yiero the next few months. Mane yiero makoro koyiere to onyalo ng'eyo. Owe tiyo gi delegated powers. Ahinya. Delegated powers owe tiyo ahinya. Adwa ng'iyo ne Sifuna kaka dhano. Adwa ng'iyo no owacho ang'o. To wuoyo lo party koso wuoyo jatend party koso gik mowacho gi nigi kapoko kango wuoyo daka chieli maya wawachi. Anyisi kama nite precedences. Jo ODM yang'eyo ki ja ODM to in an affiliate. Kama e kaka Ababu na Mwamba Musiepe na nochako. Party leader wacho kama to wacho kama. Jowinjo maro ma jo ODM ang'o ma nuneno bang' kanyo. Omiyo okada wuoyo negi pat gi chiji matuta. Okine ka Sifuna dhi bedo party ka kaki wuoyo ni. Okanya wuoyo on behalf of them, but it is their own right mar goyo kokono. Nito Sifuna ni. Does he stand for what ODM and the leadership stands for? Inene nango. Iwinjo Mbija. Aning'ena sebedo jagoro mar party. Ka in jagoro mar party, ng'enyne ine jawacho mar party. Magi moro mara miwacho, mano iwacho e low party. Gik ma Sifuna wacho go te. Moko di ben ni owacho e loyo owuon. To ng'enygi tan gi geno ni owacho gi e low party. Nekech ene jagoro mar party. Mano be gima oduoro ng'wen no wacho kata kawuono. Ok aneno gima oduoro ng'wen wacho, lakini kaka ng'ama osebedo jagoro mar party mana ng'eyo. Namba 2, nitiere gik ma Sifuna wacho clip mitugono mayiego. Owacho ni en kong'iyo to nitiere weche mane jo ariyo gi osingore mapok otim. En adieri ni moko pok otim. Debe ni nitiere gine kiwango moko ida timgi to debe ni pok otimgi. To gima miyo ayie gi Sifuna en niya, ing'eni kane Raila Amolo Odinga owinjore gi William Ruto ni wan gi weche 10 ma wasingore kendo wandikore ni nyaka watim mondo mi jo Kenya oyud konyruok. To ne giwinjore kaka gentleman, kaka winjo Mheshimiwa Buya wachicha. To gima ne ok otimore masebedo ka wacho pile ka biro ka en ne onge implementation framework, onge chenro mar tieko weche ka mondo timgi e yo makare. Kiwacho ni wadwa ni mondo mi rowere tich, ere chenro midhi tigo kuom miyo rowere tich? Giwacho ni wadwa ni mondo wa strengthen devolution, wami devolution teko, ere chenro midhi lu? Dobe ni luwe gi parliament
kosiliwe gi wach mane, kosiloso chik, kositimo policy. Mano ne onge. Koro dibed ni mane gima no omiyo weche gi pok otimore. An kipenja Ombija tawacho ni gika beyo. Weche 10 kabeyo. Kendo weche go nyalo konyo oganda. To nikech sa koro chuok. Kwadonjo dwe manyien to wan wachaka siasa. Maena koro ma ngwech to gi ngama chung, ngama ok chung, jo 2 term, jo 1 term, jo half term. Mana kaka wadhi goyo. Koro an ipenjo ni to owache loe, koso wache lo jatend party, koso wacho lo chama. An Raila Amolo Odinga ni osiepna mangita. Kendo ang'eye, en osiepna kabisa. To ka ng'iyo Raila Amolo Odinga, to Raila Amolo Odinga nobiro mowacho e wang' jowi moro, to wacho ni en gi Ruto sani nikech Kenya ni ne duong' moingo ng'ata ng'ata. Koro nodwar mondo stabilize piny, mondo gik moginegi otimre. Emomiyo ka Raila owacho ni an weche mang'eny ok adwar, koko mar ndara cha ok adwar. Sani wabiro bedo gi Ruto ni mondo mi wakony oganda mora mora, Central, Rift Valley, Nyanza, mondo tulo rum. To ni neno kata kane obiro to tulo pone nitie. Koro tieni nitiere weche moko kama doni ma pod miyo tulo wuok. Emomiyo Raila Amolo Odinga noduogo to nyiso nyithindo gi ni omera, un gi ratiro mar dhi ndara. To ratiro mar dhi ndara ni nyaka odhi adhiya ka udwa dhi. To dewi poni nitiere weche moko monyalo wacho mondo ubi e mesa ka kaka un, ok an kikubira, kikudhi Ruto, wabeduru kaka un mondo ji owinjre ni en ang'o, udwa tich ni dhi yude kanye, udwa ngima maber, udhi yude kanye. An taduoki ni Sifuna gimano Sifuna owacho malong'o, owuoyo e loyo wuon. Chieng' ma Raila Amolo Odinga wuok oko, monyisowa ni en emoyudi osetho. Ibro winji. Guguya biro ire nikech Sifuna achiel no wacho gimoro kaendi bende chochni moro no wacho ni nitiere ma dho ngere luongo ni confusion. Ma gima no wacho. There's a lot of confusion. I have told my party leader that there was a time when it was very easy to be SG of ODM. You would wake me up in the middle of the night and ask me anything. Because what we agreed is that you can compromise on tactics, but you can never compromise on your values. There is things that ODM stands for. If you woke me up in the middle of the night and asked me my position on devolution, my position on rights and Article 37, for instance, I would give you an answer straight away. But right now, there is a lot of confusion because I come to these shows and to the media and in those public barazas, and I struggle to explain that we're the same political party. Then you will see a member of ODM who maybe used to hold a premier position, now is a cabinet secretary, say the exact same opposite. It leaves our support very, very confused. And I want to apologize to members of ODM today for all the confusion we as a leadership have caused, because it is very difficult now to discern the position of ODM on major issues. And that is the biggest sadness, because it should be easy. It should be easy. When a member of ODM proposes a bill saying, oh, we want to limit the rights under Article 37. What is ODM without Article 37? What is ODM without street protests? What is ODM? ODM is a movement that has been built on the strength of the people. So you cannot be the ones telling us today that, oh, you are supposed to... Ubuya, bin chochni ni biro nikech kido marach mar UDA. Pero kama na inya. Iwacho ni dhano onge ma onge gi nyaone. Jomoko be nowacho ni Rome was not built in one day. Awinjo gima Sifuna wacho. To dagom ni jo Kenya gi sana jo ODM motelo negi mondo penjre mondo giyud duoko. Sifuna wacho kanyo ni ODM, what's ODM without street protest? What's ODM without street protest? Underline kanyo. Kasi so memos jawinjo marwa. Sifuna, what does Sifuna mean? Could it be ni ODM, majority ma ODM must be the victims mag protest? Gino nagi. Onagi man mbele igni tenya ga independence. Kane ODM obedo formed, onagi man mbele. A protest ma champion change e Kenya ka. Jomose inyore maloyo joluo gi ODM. What does Sifuna need? Jo thurwa
William Ruto semiyo an avenue making'iyo kata social media platforms kata magu mag wang' jowi mara mogika ibiro kawo pach joneno jopiny ol gi ng'wech gi bakidi jopiny jonagi ol gi gonduru jodie mathoth ol gi gonduru mana momiyo achich ni Sifuna ni what does it stand for? Ochako wacho kanyo ni there is a lot of, he apologizes that there is a lot of confusion within the leadership. Indeed, there is confusion because enemy mislead you. I would take Sifuna serious because ODM is so organized. It has structures of leadership. And whatever he says, Sifuna wachoni, kainya luong nek, luong parliamentary group meeting, marjo ODM, luong the NEC, the National Executive Committee, ma party leader obe tepiny, kaso jo collectively, jo ODM golo pach gi kato gi wachoni this is our position, Giria Doka, our SG speak on our behalf. To better on written memoranda, this is the resolution. Mar National Executive Committee, Mar ODM. This is our position. We feel ni UDA should change according to the 10-point agenda. Then I would say I can answer ni UDA what would ODM. As we speak, it is on record. Sifuna is as human being like anybody else. Can we interrogate his emotions? Could it be he still has pains? He made a very strong statement in July 2022 that if William Ruto is elected, he's going to board a plane and go out of this country. No, tamore ni mano gimano ko wacho. No, tamore. Mano mbui wecho keto mana weche maen wanyalo yude mbui mwa interrogate mwa ng'eni to bin en AI kosen Sifuna. As far as I'm concerned, it is not an AI generated. Sifuna anakaka nene enegi mirima moro to tiyo with the privilege of the office man God and the strength man God mar drive a personal agenda kaka Edwin Sifuna. Okay. Chochni ni imbi nene okang. Jatend ODM wacho kama Sifuna wacho kama jo ODM gwende be yie kanyo be wacho maber jo ODM moko ni yie kama wacho gik moko balo gi gimo winjo. Ing'eyo Ombija. Sifuna wacho ni nitie chochni. To chochni no owacho ni nitie joma ni e igi kacha makelo chochni. Sifuna ng'eni ben wuoyi matin ng'enyinde. Gika ina ok diwacha wacha kicha gimiwacho. Kora naparo ni nikech utiyo kod wetenego ong'egi. To chochni madibedi en nitiere joma nowacho ni gin gir singo kendo giriwo lwedo riwruok mar Amolo Odinga gi William Ruto. Then nitie joma nowacho ni gin to gikwedo ngang' Sifuna kochiel kuomgi. To Sifuna bende nowacho ni samo wuok ka en Sifuna to wacho wechege ka en Sifuna. To ka opportunity wuok ni nyaka koro represent party kaka Mheshimiwa Buya wacho ni chieng' mane tarik 7 dwe mar adek mane sign memorandum Sifuna manon kacha noketo koke mosomo donge no wacho ni en mano no represent party kadiponi gidhie bura press conference to Central Committee ndiko gimoro to wacho ni ma chik mar party wacho ni Sifuna masomo kaka jagoro to bro soma to mano no wacho nyoro ni okmone wacho pache nikech ODM lo ni Orange Democratic Movement yani nitie democracy ng'ata nyalo wacho wachne karuore gi chik kendo gi ratiro mar katiba ma en godo to chochni taneno yome aneno chochni nitiere joma wacho ma jomoko wacho ma to mane mit siasa Raila Amolo Odinga bro mane mit siasa en ni ok ochuno ni nyak winjru ng'ato wacho mana mare to kogik sama koro gik ni koro nyaka ukaw position to party kaw mana position mare emo miya koni Ombija sa mar kaw position mar party podi Raila Amolo Odinga biro kaw party biro kaw position biro kelo no position mar party to dio wacho ni kaka ODM mai gima giwacho sani dong ne joka jo wacho ni gin giruto nyaka 2032 ng'ane wacho ni kia gini ng'ane kama ng'ane wacho ma mare to ka party oromo to gibro wacho ni my collective decision to gidhi wache koro sani to
weche ma Sifuna wachogo tanta yiego. Ayie kodgi nikech rowere pod tho. Abductions pod timore. Devolution pok obedo strengthened. Mibadhi pod nitie. Cost of living pod imalo. To ana wacho ni kata gigo pod nitie kamano. Nitiere nafas sani higni ariyo modong' ma ji dhi yiero mar lokogi. Emomiyo Obuya manie sirikal nyaka koro kon jogi ni joka oseres gimoro. Osiepwa ma ODM oseres wach moro. Giwacho ni bedipo ni wan reluctant mar implement 10-point agenda. To kamano ni matimore. To ere kaka wanyalo konyo jo Kenya kech implementation mar 10-point agenda no ken ni mar ODM. Oko konyo ODM kende. No konyo jo yudhe mama Dhira. Okonyo yudhe mama Chakos. Okonyo yudhe mama Kasipul Kabondo. Kamano. Koro siasa no to biro bet. To nyaka wawe penjere ni to ere kaka weche manok iyiedhi ka. Idhi timgi mondo rawero yud tich. Mogik, Obija. Ing'e ni siasa osechakore. To ka ng'iyo Omwami Sifuna, taneno ka en gi geno moro. To ja siasa ka nigi geno, to nyako koro liekie, osoko, nyako soki mosoki. Koro emomiyo neno kosoko Obuya gini. Osoko gi. Mondo gimbe giwacho. No wacho ni gimomiyo Ruto kwerega nikech Ruto neno ni okinye. Koro Ruto siko ne mani wane founder gobro goli. Koro en poko neno organ ulo ni founder. Koro Sifuna go siasa ne. Tinga mapenjo ka penjo na okango ni en ochung kanye kien. An achung adieri. Adieri makende en ni ting pek turo jo Kenya. Nitiere gik manyaka walosi, mibadhi ni malo, nengo ngima ni malo, nyaka walosi. To konyiso ni ni gima nosingi cha, kapok otimore to koro wawe. Ken nitiere jomoko bebe wuoyo ka weyo njene gima giwacho ni an MC Ayula ka wuok Othoro. Wach mar ODM tiyo gi sirikal nok mora kendo ka yiego kata matin. Kaso nitiere machielo bende wacho ni Tom Kokanda from Alego Gangu Rozugu wacho ni dibed ni ODM ne obolore mana mondo gibed involved e loso IEBC. Kaso nitiere machielo mabe wacho ni wach mar Sifuna no dwarore no ng'iye maber. Diere moko rengo no wuoyo, ji nogo koko bang'e to gara ilo no wuoyo dhano no ling thi majalango otieno. Kaso nitiere penjo mogik makora dhi goro ere Kennedy Obuya ni Ramogi TV neno maler Kisii County kae. Penj na Ken ni ka rais gero udi to jomage madhi dak e udigo ka jomonego beni dak e udigo to ginego rais golo chik ni mondo go tiendegi kod risasi ma Baba Fidel kani Kisii. Leto kamana ahinya. We chak gi Baba Fidel. Because that's a direct question. Baba Fidel misawa ka in Kisii kanya. Rais nokogolo order mora ni mondo neg ng'ato. Rais nochiwo mana example ne police ni ka ng'ato timo makosa to go tiende mondo make, mondo tere e od doho mondo yale. King'iyo chik matayo police nitie chiko yienegi mondo gi neutralize the levels of threats by shooting to maim, mondo gi neutralize the levels of threat. Adwa nyise ni mokwongo Kisii County kanyo owadwa ni ging'e Baba Fidel ni nitie affordable housing migero kendo dhi mbele. Application mar yudo affordable housing, it is so clear. Entiere website mar jo National Housing Corporation. Obiro guide idhi gine mar boma yangu. Ng'ata nigi ratiro as long as o qualify to follow the procedure mar acquisition mar affordable housing program. To kodwa neno to bi Nairobi abiro obio manya through in abiro mie fare madok. Abiro tere Mukuru kama joluo kod jo Kisii chonan jatelo area no nyaka 2022 kama ogera affordable housing ma Mukuru kani. Joga wuon manatelo negi ka Mukuru Riara area ji 150 mobe mo apply moyudo ute kene kone mheshimiwa hata nilijaribu tu na nikapata atema tanwa anwango mano nyiso ni owadwa gini tiyo. Awinjo MCA moro ma wuok Othoro bendo wacho ni iluongo ni MCA Ayola be wacho ni en okomoro
Mano Kabondo. Mano Kabondo dala gi owadwa council. Owadwa mano ratichi. To ng'iye the lips, learn to read the lips of your party leaders of the king. Kija ODM nini MCA masav. To kata kini MCA manigi geno kata machon. Tija ODM. Ng'ene to wuon party leader wuon wachango. To gimada penje, it is on record. Kajo ODM kata wadwani is on record. Osewache odeni. Ni jo ODM o delegate kendo ogolo jolony the experts omiyo kaka jo UDM to kang'eyo the experts mobedo donated ne wan Halia Sanjo, deputy party leader. Weekly Mambetsa Oparanya, deputy party leader. John Ngongo, national chair, long-serving chair of ODM. Opio and I, minority leader, and the director of political affairs. Iwinja. Aya wan gi mama moro be wenya turu kanacha. Beneja ODM, a school. Ma beneja ODM matene. Yolonyegi. What happened? Mommy Yosefona suddenly does not believe on the top cream. Ma ODM or donate ni jolony. Could it be personal? Mane penjo maduong' meni go. Ndire gimoro madona kili ka indi mane Sifuna wacho. Tado koro wariyo gi ndire kuchime ka riyo mano wacho kanyo bado kinyalo yudo. Mokwongo no wacho ni koro sani yiero madundo mabiro ni jikoro ok dwaro tiko mar ODM. Kaso wacho kendo ni sani koro gima gidakete maino ahinya. En golo jatend piny Kenya William Ruto e kom moko ng'ene ng'ama goli gima no wacho. I have chairmen of counties. I will not mention them because people will start saying, oh. And they tell me, Sifuna, if it were not for the few of you at the national leadership who are saying we need to reconsider some of these associations because it is hurting us. Yvonne, we have by-elections coming up. We try and talk to candidates. For the first time, people are not scrambling for our ticket. For the first time, I've never experienced anything like this. They are telling me, I want to be in parliament. I love ODM, but if I go with the ticket, I will lose. Because of your association with UDA, not because ODM is a bad party. Right now, if you want to persuade young people to join the party, it is very difficult because this association with a party that is killing them. I want William Ruto to know that his removal from office is a national priority agenda. It is the only agenda because his government is totally opposed to everything that this constitution stands for. And I want these people to be bold. Don't be bullied. You don't have to. He wants to. Aya, wacho ni sani gimeji te okete maino mokwongo wacho ni ODM koro ng'ama dwaro tiko. Mar ariyo wacho ni gimeji okete maino ahinya sani en golo jatend piny Kenya ko. Iwinjo Mbija. Sifuna wacho ni ODM sani koro dung ne jo many kombe otung. Tieni koro ji ok dwar. Nyalo bedo madieri, nyalo bedo miriambo. To an kaka an kapimo jomany kombe mag yiero ng'iyo weche mang'eny. Ging'iyo party ma popular. Ging'iyo party ma yudo tiko yot. Ging'iyo party ma biro yombo. Ging'iyo party ma gimaino, party manie ground. To kipenja to ODM pod party no. Kendo kata an ka Nyasaye okonyowa igni mabiro gi ariyo gi. Idhi chung ganyo. To wabiro chung gi ODM. Idhi chung ganyo ga. Mano tabiro nyiso. Mabuch jo penyo wacha. Koro viji. Kiki nani. Koro obija. ODM en party ma dhi celebrate igni 20. Tiene ni en party mongirore, en party manie ground. To kadipo nono nitiere weche ma koro miyo jo many kombe koro luor to en gima rach. To wan kaka wan jo many kombe to ok waluor nikech wang'eyo ni party en party mongirore kendo wabiro medo jiwo ji kik uluor. En wacho ni golo jatend piny. Koro owacho ni golo jatend piny. Mane gima ji te ng'iyo kendo mane national agenda. To na Sifuna owacho ni mano pache. To an kipenja national agenda ma jo Kenya nyaka bedgo sani en ni nyithindo dhi skul.
ji nigi pesa ofukogi, devolution obedo strengthened, mibadhi orumo, abduction orumo, golo gine mako ji orumo. Mano gima agenda maduong' moingo kata mana golo Ruto. Kadiponi Ruto nyalo chenjo pache mowachi ni gigi asebedo katimo marach, koro aloko biuru watiuru kanyakla, to dibed maber. To ng'ama golo Ruto bende en ng'ama dhiye go ombulu. Ka ogik yiero ma higa 2027 to scorecard wuok, Ruto ni nyiso ni bro gero ndara, ok igero. Ni wacho ni bro yudo tich, ok oyudo. Ni wacho ni bro strength devolution, ok itimo. Ni wacho ni bro tieko mibadhi, ok itimo. Tidhi kachicha tigo ng'ama idwaro ko Ruto ni werigo. Mano e adiera makende. To golo ng'ato e ofis, chik wacho, Sifuna no okilo ng'eyo. Chik wacho ni golo ng'ato e ofis e yo ma ok oluwore gi chik en illegal, ok dinyal timo mano. Koro golo Ruto en mana yo achiel kende. Dhi yiero, tiyiero ng'ama iparo ni nyalo tiyo. To katieko, to Sifuna bendo wacho kanyo ni en gimo ng'eyo ng'ata madibed ni nigi chenro mar golo Ruto no. Kamane gima nyalo konyo mondo gol Ruto, to ng'ano biro support. Mano Secretary General mar ODM wacho. To an aparo ni party nyaka bed party mabe ng'iyo ni gidwa donjo sirikal kata gidwa loso sirikal. Ken ka kuro tiko kitsawa mayo wawangwa. Sifuna wacho ni golo jatend piny Kenya William Ruto e kom. E national priority. Gima Kenya ka onego bed ni kete maino moloyo gik moko te. Owadwa Trevor. Kenya ka jomosomo ng'eny sana. Maloyo ndalo mane wan kodi kan wadongo. Quite a number of Kenyans population are well informed. Gima Sifuna nyaka ng'e ni en wakili to represent a very important institution, main ODM, and is a serving member mar Senate, is a state officer. Miso ni en jatich sirikal. Onge kaka Sifuna nyalo wacho wan gi a social democracy ma we have a circle of elections. The presidency and a symbol of our sovereignty and unity as a nation. The moment ma a learned council nyalo wacho on national TV, the removal of President Ruto is a matter of national priority. To kuchiu the means ma is constitutional midwa gole godo. The only way minyalo gol godo Ruto en manedebe. So Sifuna kadwa golo William Ruto, oikre mondo dhi ochung president gi William Ruto, mondo golo William Ruto through kura mar jopiny. To moko mag rhetoric mag wache bath barabara, mano poge kod wamunyoro onge. Poge to kang'iye mos body language mare, taneno ka ng'ani read the same script mar former deputy president Rigathi Gachagua. Dibed nitie oboke moro mondikne osomo pile pile mar ketho I chama mar ODM mondo destabilize godo MOU mar ODM kod UDA. Mano miya wacho ni Sifuna namba achiel adanyisi ka ja UDA ng'ama dhi golo William Ruto kapok oromo 2027 onge. Kenya is a democratic state. Nwayiero William Ruto gi kura. Rigathi Gachagua makoro go nwa kokoni. Mage jok manoketo William Ruto e power. William Ruto ka ng'ato dwa gole to gole koseng'iyo scorecard mare at the end of his first term. To ng'iyo niya otiyo kaluwore gik manowacho ka tadimo otiyo. Jo Kenya giwegi ema biro golo William Ruto. Ok the political elite moko mag jik moko matin machale dwe ni Sifuna. Sifuna, William Ruto is here to stay. Ombe ja sangeni Saraj. Mora chiel kende so ni chungi ODM. Sifuna ni be oromo bedo jagoro maduong'. Sifuna yin kaka ng'ama dhi. Sifuna en awacho ni Sifuna en ng'ama ongirore kendo Sifuna
en ratego gimotimo osetiyo maber an kipime gi jo SGs mamoko tanaka Sifuna osetiyo maber. Namba 2 to Obuya wacho ni wanyalo rito mondo Ruto gol 2027 to nitiere bende yo mar Ruto inyalo golgo joma dwa gole mana joma dwa gole wabunge nyalo golo impeachment ka gidwaro Ruto koneno ni tek be onyalo resign mago yore ariyo moko to an ok ane ni mano biro konyowa kigolo Ruto kora ng'ama donjo ang'o be dhi konyowa gima biro konyowa nyaka wa implement weche ma Raila Amolo Odinga wacho ka nyaka wa implement gi to ne gimoro katiko Raila nowacho ni wach conclave anakwa ujothurwa one dialogue mwawacho ok en dialogue mar loso positions ok en dialogue mar kelo ji e mesa en dialogue ma ji chake polling station uchake polling station kacha to yeroru to the ward to the sub county to the national to the county to be the national weche go uwacho kaka oganda citizen led un wegu nekech weche gi ma 10 point agenda ke mani kacha gine ma dhi konyo wa jothurwa kikwadhi ure ndara mondo negwa kikwadhi urwa kwal gige ji kikwadhi ure daw ma ok marwa daw ma marwa en daw mar dhier daw ma marwa en daw mar geno mibadhi daw ma marwa en daw mar kelo maendeleo mane gi modwa kune mocho hallelujah Nana predigo kango jasa kigeni nikuya jako UDA mambe hiro kama na ijajo kama mambe kukona huku mpaka kaendie Obro neno kaka weche bro dhi mbele kaendi mane mbaka wa mar buch jopiny wadwoko erokamano kuom kit Ramogi TV kan kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandeng Opanga Jonyakach Dendon Ombija Taya Nyakwar Guok Ocha Pesa Unindo maber jokama